This conference will now be recorded. Okay, today we are going to discuss about case management. Okay, today we are going to discuss about case management. Even interview point of view also they will ask you, could you please explain about case management? Okay, please explain about case management. Okay, what you are going to do in a case management. Okay, what you are going to do in a case management. Like that people will ask you. Okay, today, tomorrow, day after tomorrow, okay, we will discuss about case management. After some more, okay, after completion of the sum of the classes, again we will discuss about case management. Again we will discuss about case management. Okay, in a case management, okay, what we are going to do? Okay, as per discussion yesterday, I told that okay, if you want to apply for loan, if you want to apply for loan, in your surrender, you want to apply for loan. First, we are going to submit your document. You are going to submit your documents, document collection. After that, after that, what- after that, what we are going to do? Okay, after that, what we are going to do? Okay, they will verification. After that, approval. After that, money dispatched into our account. See, complete dispatched into our account. If you want to apply for loan, this is the process we will follow. Sir, I want to order something, sir. You want to order something, see what you are going to do. Continue order, process order, and submit order. Submit order. Sir, in the process order, what you are going to do? Sir, in a submit order, I am going to enter whatever I want to purchase the products. First, I will select the products. What are the process? Okay, what are the products I want to purchase? First, I am going to select all the list of products. Okay. After that, in a process order, I'm going to enter my billing details, shipping details. I can review whatever I selected the products. After that, submit order. I will do the payment. This is the way to order something. You want to claim something and you want to claim something. First, patient information. Patient information. Sir, you want to provide a patient information. After that, hospital information. Hospital information means okay here itself. We will discuss in the patient information itself. There, okay, we will provide the hospital information, bank information. If they want to provide that amount, once approval completed, we need to provide bank details also. Patient first name, last name, age, okay, doctor registration number, okay, hospital address, type of the disease, treatment start date, treatment end date, treatment end date, okay, hospital registration number, address. You need to enter all the details. After that, upload the documents. You are going to upload the documents. After that, verification. After that, approval. After that, money credited into in our account. చూడండి ప్రతి దానికి ఒక ప్రాసెస్ అండి. You want to claim something, this is the process. లేదా సార్, I want to get the offer letter from some X company. You want to get the offer letter from some X company. Sir, what is the process you are going to follow? Sir, I want to get some offer letter from some X company. Screening. For screening, what we will do? What screen? Okay, they will call you. Hey, what is your total experience and relevant experience? What is your current package? What is your notice period? Okay, what are the technologies you worked on? Or net salary, gross salary, expected salary, all the details they will ask you. After that, if they matches, okay, immediately
what they will do? Technical discussion. After that, HR discussion. After that, HR discussion. After that, offer approval. After that, offer acceptance. Offer acceptance. See, if you want to get the offer letter from some ex company, this is the process we need to follow. Sir, why you are dividing like that? Why you are dividing like that? మీరే థింక్ చేసుకోండి. అరే లోన్ అప్లై చేసావా? లోన్ అప్లై చేశాను. ఏంటి నీ యొక్క లోన్ స్టేటస్ చెప్పు. అరే నేను డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేశా. నాకు తెలియదు స్టేటస్ ఏంటో. అలా చెప్తావా? లేదు డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేశాను. వాళ్ళు వెరిఫై చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత అప్రూవల్కి వెళ్తుంది. వాళ్ళు చెక్ చేసిన తర్వాత నాకు అమౌంట్ వస్తుంది. ఎలా చెప్తారా అండి? అంటే మీకు ఒక ప్రాసెస్ అనేది తెలిస్తేనే కదా ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయగలుగుతాము. చెప్పండి. కమాన్ Yes, sir. ఎవరివన్ అండి. ఇదే Yes, కాదండి, sir. ఇదే కాదు మీకు పాస్పోర్ట్ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఫిల్ యువర్ డీటెయిల్స్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు చెక్ ద అవైలబిలిటీ. If availability, then only you can book the appointment. But without availability, are you going to book the appointment? Think like that. First, we need to provide our details. After that, we need to check the availability. After that, we need to select the location. Based upon the location, it will show the availability. After that, we will book the appointment. Once we book the appointment, okay, మీకు ఆ పాస్పోర్ట్ వస్తుందా అండి? అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేయగానే పాస్పోర్ట్ వచ్చినట్ట? కమాన్. నో. No, sir. అపాయింట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడే అపాయింట్మెంట్. దాని తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, ఒక వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళందరూ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేస్తారు. దాని తర్వాత ఏం చేస్తారు? పోలీస్ వెరిఫికేషన్. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ అండి. చూడండి, ఒక సీక్వెన్స్ అన్నమాట. మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి. దాని తర్వాత అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత వాళ్ళు ఫిజికల్ గా మిమ్మల్ని ఇన్ పర్సన్ గా రమ్మంటారు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ ఆ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకున్న రోజు మీరు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసి వాళ్ళు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అంటారు. దాని తర్వాత మీ యొక్క పాస్పోర్ట్ అనేది వస్తుందండి. ఇది ఒక ప్రాసెసా కాదా? వితౌట్ వెరిఫికేషన్ ఆర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ పాస్పోర్ట్ టు యూ. చూడండి, ఒక సీక్వెన్స్. సార్ ఇలా ఎందుకు డిఫైన్ చేసుకున్నారు? ఎవరైనా అడగగానే పాస్పోర్ట్ నాకు ఎలా వస్తుంది అంటే మీరు క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతారు. పాస్పోర్ట్ రావాలంటే ఇన్ని చేయాలి. ఫస్ట్ నువ్వు ఇలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మనం బుక్ చేసుకోవాలి. బుక్ చేసుకున్న తర్వాత పలానా లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి. ఎక్కడైతే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకున్నా దాని తర్వాత వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు. వెరిఫై చేసిన తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు. దాని తర్వాత 1 వీక్ లో మనకు పాస్పోర్ట్ వస్తుంది. క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతావు ఎవరికన్నా. అదొక ప్రాసెస్ అండి. అంతా ఆన్లైన్ అది. Now, whoever want to apply or whoever want to apply for or whoever want to book for appointment, now you can prepare one application. Whoever want to apply for leave or whoever want to book a passport appointment, you can create one application like that. ఇంకా చూడండి, బస్ టికెట్ అండి, రెడ్ బస్. ఓకే, రెడ్ బస్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. టికెట్ బుకింగ్. నా మీరే అబ్జర్వ్, మీకు ఎంత ఇది మీ అందరికీ తెలిసిందే. టికెట్ బుక్ మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇది. టికెట్ బుకింగ్ సార్ ఎలా అండి? సర్చ్ లొకేషన్. సార్ నో. ఆఫ్టర్ దట్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ కూడా నేను సపరేట్ గా చేయండి సార్, ఇక్కడే చేసేస్తాను. ఓకే, చేసేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్. ఆఫ్టర్ దట్ బిల్లింగ్ డీటెయిల్స్. బిల్లింగ్ ఇన్ఫో. ఆఫ్టర్ దట్ పేమెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ టికెట్ కన్ఫర్మేషన్. చూడండి, ఇది కూడా ఒక ప్రతి దానికి ఇది ఒక ప్రాసెస్ అండి. ఇది ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట. టికెట్ కన్ఫర్మేషన్ ఇది ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఒక టికెట్ బుక్ చేయడం కావచ్చు, ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఇంకా నేను చెప్పిన దాంట్లో ప్రతి దానికి సార్ ఐ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఐ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ బుక్, ఐ వాంట్ టు
ఆన్ బోర్డ్ సంథింగ్, ఐ వాంట్ అప్లై ఫర్ లోన్. ప్రతి దానికి ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట. సార్ ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాము అంటే కేస్ మేనేజ్మెంట్. If someone is going to ask, hey, do you have any experience in a case management? Yes, I have experience in case management. I have experience in case management. What you are going to do in a case management? What you are going to do in a case management? Okay, they will ask you, okay, what you are going to do in a case management? Immediately they will ask you, and ఏం చేస్తారండి మీ కేస్ మేనేజ్మెంట్ లో? కేస్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏం చేస్తాము? Yes, now step number one in a case management, define a case type. Define a case type. సార్ ఏంటి సార్ కేస్ టైప్? నేను ఎక్కడైతే హైలైట్ చేస్తున్నానో డోంట్ మిస్యూజ్ దీస్ వర్డ్స్ అండి. మిస్యూజ్ దీస్ వర్డ్స్ అంటే మన ఇష్టం వచ్చిన లాంగ్వేజ్ లో మనం చెప్పకూడదు. ఇలానే ఇంకా ఈ కేస్ టైప్ అంటే ఇంతే, ఇలా పిలవాలి అని అంతే. అంటే ఇదొక కేస్ టైప్, ఇదొక కేస్ టైప్ ఇన్ పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్, okay, this one has one case type, this one has a 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 one case type. First, in a case management, step number one, what you are going to do is now case type. You are going to define a case type. Sir, what do you mean by case type? Sir, case type is a nothing but a module. Case type is a nothing but a module. Sir, how many modules you want to add in your application? You can add that many modules. సార్ నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాను, దేనికోసము? టికెట్ బుకింగ్ కి. లేదు ఒక ఆర్డర్ చేయడానికి, లేదు ఒక క్లైమ్ చేయడానికి నేను ఒక అప్లికేషన్ ని, ఒక UI ని డెవలప్ చేస్తాను సార్. ఎస్, యూ కెన్ డెవలప్. At that time, what you are going to do? You are going to define a case type. For example, నేను personal loan. Now I'm going to define my case type like a personal loan. In a case management, step number one, what you are going to do? You are going to define a case type. Okay, sir. After defining a case type, what you are going to do? Step number two. Step number two. After defining a case type, what you are going to do? So we need to add stages, sir. Sir, we need to add the stages to complete the particular case type. చూడండి ఇక్కడ స్టేజెస్, ఇక్కడేమో నేనేమో అంతకుముందు కేస్ టైప్ అన్నాను, ఇక్కడేమో స్టేజెస్ అన్నాను. ఏంటి సార్ స్టేజెస్? ఒక మీనింగ్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇలా చూడగానే అరే నీ ఒక అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది బ్రో? నా అప్లికేషన్ కరెంట్ వెరిఫికేషన్ దగ్గర ఉన్నది. వన్స్ వెరిఫికేషన్ అయిపోతే నాకు అప్రూవల్కి వెళ్ళిపోతుంది. అప్రూవల్ అయిపోగానే మనీ అనేది నా అకౌంట్ లోకి వస్తుంది. వెయిట్ ఫర్ 2 days. After that I will give money to you. Now I applied for loan. Now verification in progress. Now you can check or not. Like that. ఇప్పుడు ఎవరైనా మనీ అడిగారండి, నాకు నా అప్లికేషన్ ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ దగ్గర ఉన్నది, ఒక 2 days లో వెరిఫికేషన్ అయిపోతుంది, అప్రూవల్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ గివ్ మనీ టు యూ. లైక్ దట్ వీ కెన్ సే ఆర్ నాట్? చూడండి, మనం మీరే చూడండి ఎన్ని వెబ్సైట్ ఆన్లైన్ లో మనం చెక్ చేసుకోగలుగుతున్నాము. మీ అకౌంట్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్ ఒక మొబైల్ బుక్ చేశాడు, అరే మొబైల్ యొక్క స్టేటస్ చెప్పురా, ఎంత ఎక్కడికి వచ్చింది, అరే ఇప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్ కి డిస్పాచ్ చేశారు, ఇంకొంచెం ఒక 1 hour లో వస్తుందేమో, ఇంకో 2 hours లో వస్తుందేమో. అంటే అలా డిఫైన్ చేయగానే ఈజీగా ట్రాక్ చేయొచ్చా లేదా బ్రోస్? మన యొక్క ఆర్డర్ ని, మన యొక్క ప్రాసెస్ ని ఈజీగా ట్రాక్ చేయొచ్చా లేదా? దట్స్ వై వీఆర్ గివింగ్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అండి. వన్ యూఆర్ డిఫైనింగ్ ఎ కేస్ టైప్, ఇమీడియట్లీ వీఆర్ యాడింగ్ ఎ స్టేజెస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్? హౌ మెనీ స్టేజెస్ యూ వాంట్ టు యాడ్? How many stages you want to add to your particular case type? You can define that many stages. How many stages are required to complete the particular case type? We need to define that many stages. చూడండి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో. ఫస్ట్ we need to define a case type. After defining a case type, how many stages are required to complete the particular case type? We need to define that many stages. సార్ ఏంటి సార్ ఇది కేస్ టైప్ అన్నారు కదా, ఓకే మన స్టేజెస్ ఏంటి మీకే తెలుస్తుంది స్టేజెస్ ఏంటి అనేది. ఓకేనండి,
కేస్ టైప్ కదా. డాక్యుమెంట్ కలెక్షన్ is one stage. Document verification, manager approval, and money dispatched into our account. Money dispatched into our account. See, this is the process we need to follow. ఇక్కడ ఇంటే ఇలా మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ ఇస్తే మీకైనా ఎవరికైనా సరే అండి ఒక అర్థం చేసుకోవడానికి ఎలా ఉంటుంది మీరే చెప్పండి. ఎవ్రీవన్ కమాన్ చెప్పండి ఎలా ఉంటుందండి ఒక ఇలా ఇస్తే ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఉందా లేదా బ్రో? ఎస్ సార్. ఓకే Yeah, yes, sir. ఇలా కాదు అర్థం కాలేదు. ఇంకో పని చేద్దాం. ఓకే నేను ఇప్పుడు మీకే ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే ఒక లోన్ పర్సనల్ లోన్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ మీకే ఇలా చూసుకోండి. ఒక పర్సనల్ లోన్ ఓపెన్ చేసి చూడండి మీరే నాకు ఎలా డిఫైన్ చేశారో. ఇక్కడ చూడండి బ్రో మీకు అబ్బో ఇదేంటి ఈ రోజు సరిగా లేదు. సరిగా రావట్లేదు. ఇక్కడ చూడండి బ్రో నా ఇక్కడ మీరు ఇలా చూడగానే హెడ్డింగ్స్ చూడగానే మీకు ఏం తెలుస్తుందండి? ఓహో ఇక్కడ మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ చేయాలా, ఆఫర్ ఫర్ యూ మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఏం ఆఫర్ చేస్తారు, దాని తర్వాత మీ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు. ఇలా ఈ హెడ్డింగ్స్ చూడగానే ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ప్రతి వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా? అండి? అందుకే ఒక స్టేజ్ టైప్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు స్టేజెస్ కూడా ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఇవ్వాలి. ఓకే సార్, ఓకే నౌ స్టేజెస్ వి డిఫైన్డ్. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? స్టెప్ నెంబర్ 3. ఈ కీవర్డ్స్ అస్సలు మర్చిపోదండి. వి నీడ్ టు యాడ్ ది స్టెప్స్ టు complete the particular case. Sir, once you define the stages, after that again we need to define what you are going to define. You are going to define the steps or document collection అన్నారు. Once you చెప్పినట్టు what are the details you are going to provide if you want to apply for personal loan? What are the చెప్పండి. మన పే స్లిప్స్ సార్. అంటే ఇక్కడ నేనేమంటున్నా అదే యువర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్, రైట్? Yes sir. Sir, no. Personal information. This is the one step I'm going to define. After that employee information, నీ యొక్క కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలా లేదా? Employment details. Yes sir. After that salary information you need to provide or not? Yes sir. సార్ హౌ మెనీ అంటే ఇక్కడ నేను ఇలా ఇసుకుంటే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో నా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేయాలా, ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ లో నా కరెంట్ కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలా, సాలరీలో నా యొక్క బ్యాంక్ నేమ్, ఏ బ్యాంక్ కి వస్తుంది నా సాలరీ, ఏ బ్యాంక్ లో ఎంత సాలరీ ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది, ఏ బ్యాంక్ లో వస్తుంది, ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి, ఆ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. Sir, okay, after defining the steps, what you are going to do? Like that, we need to define the steps to each and every step. Okay, we need to add steps to each and every stage. Each and every stage. అన్ని స్టేజెస్ ఉంటే అన్ని స్టేజెస్ కి మీనింగ్ఫుల్ గా ఎన్ని స్టెప్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని స్టెప్స్ ఓకేనండి. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏం చూస్తారు? What are the details you are able to see? What are the details you are able to see? You are able to enter. Okay, you are able to enter. ఇంకా అదే చెప్పండి, మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తారు మీరే చెప్పండి. What type of details you are going to enter?
Personal information ఏంటి బ్రో? We need to Name configure for the this form address. to each and every step. Sir, what do you mean by configure the form? Okay, note. Configure the form. Configure the form is a nothing but adding a ప్రాపర్టీస్ అండి. సార్ ఈ పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రాపర్టీస్ అంటాము. ఓకే, అదర్ టెక్నాలజీస్ లో వేరియబుల్స్ అంటాం. వేరియబుల్ నేమ్ అని ఫస్ట్ నేమ్ ని మీకు 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 తెలిసిన విధంగా ఏమంటామండి? ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ని ఏమని పిలుస్తారు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? మీకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పండి. Initial name and normal name. Surname. అది కాదు బ్రో, అంటే సర్నేమే అవన్నీ వాటినే. ఓకే, అంటే ఏమంటాం? ఫీల్డ్స్ అంటామా, వేరియబుల్స్ అంటామా, లేదా కాలమ్స్ అంటామా? మీకు Fields. తెలిసిన Fields. లాంగ్వేజ్ లో. Fields. Fields. Variables. అంటే కొంతమంది అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద టెక్నాలజీ అండి. కొన్ని టెక్నాలజీలో ఫీల్డ్స్ అనొచ్చు, కొన్ని టెక్నాలజీస్ లో వేరియబుల్స్ అనొచ్చు, కొన్ని టెక్నాలజీస్ లో ఒక డిఫరెంట్ వేగా కాల్ చేస్తారండి. ఒక డిఫరెంట్ వేగా కాల్ చేస్తారు. కానీ ఇక నుంచి మీరు పెగాలో ఏమని పిలవాలి? ప్రాపర్టీస్ అని పిలవాలన్నమాట. Property. ఆర్డర్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, అకౌంట్ నెంబర్, ఏజ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జర్నీ డేట్, అప్రూవల్ నెంబర్, అడ్రస్ లైన్ 1, అడ్రస్ లైన్ 2, స్టేట్, జిపి, వీటన్నిటిని ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సర్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, ప్రతి దాని క్వాలిఫికేషన్, ప్రతి దాన్ని ఇక నుంచి పెగా టెర్మినాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఏమంటాము? ప్రాపర్టీస్ అంటాము. రేప్ క్లాస్ లో ఇంకా ఇన్ డెప్త్ గా మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, రేప్ క్లాస్ లో. యాజ్ ఆఫ్ నౌ నంబర్. సార్ వి నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ద ప్రాపర్టీస్ అన్నారు కదా, ఏంటండి? వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్? సార్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ యూ వాంట్ టు get from the customer? You can configure. ఇక్కడ చూడండి. Now I'm going to enter address. Okay. Next one, date of birth, gender, whatever details you want, you can configure. Whatever details you want to capture or you want to collect from the customer, you need to provide. మీరే థింక్ చేసుకోండి. సార్ అన్ని డీటెయిల్స్ ఇద్దామా? ఇవ్వచ్చండి. యాజ్ ఎ కస్టమర్ గా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారో మీరే థింక్ చేసుకోండి. యాజ్ ఎ కస్టమర్ గా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారో చూడండి. మీరు నా దగ్గర కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఏ హేమంత్, ఆర్ యూ మ్యారీడ్ ఆర్ నాట్? ఓకే చెప్పు. మీ కిడ్ నేమ్ ఏంటి? మీ స్పౌస్ నేమ్ ఏంటి? నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు? ఏ అడ్రస్ లో ఉంటావు? అసలు ఏం చేస్తుంటావు? ఉదయం ఏం చేస్తావు? సాయంత్రం ఏం చేస్తావు? ఇవన్నీ అవసరమా ఒక క్లాస్ జాయిన్ అవ్వడం కోసం? కమాన్, మీరే చెప్పండి. No, sir. తెలుసుకోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకు బ్రో? నువ్వు నీకు మ్యారేజ్ అయిందా లేదా నాకెందుకు? మ్యారేజ్ గురించి కదా సార్, అడ్రస్ ఏం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు అడ్రస్? మీకు మీ అడ్రస్ ఎందుకు నాకు? Is it fake or not? No, just I want to know. What I want to know? Okay, what is your qualification? Do you have any knowledge or do you have any experience in IT? What are the technologies you know? Currently what you are doing? ఎంతకన్నా కావాలా? ఇంకా మిగతా డీటెయిల్స్ కావాలా? అవసరం లేదు కదా. ఏం చేసుకోండి మీరు అందరూ, ఎవరివన్. ఓకే, అవసరం లేదండి. అంటే సార్ నేను కూడా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తానంటే అంటే కొంతమంది ఇష్టం ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు అండి ప్రొవైడ్ చేయడం. మీ ఫాదర్ నేమ్ ఏంటి, మీ మదర్ నేమ్ ఏంటి, ఎన్ని ఎందుకు? ఒక క్లాస్ జాయిన్ కావడం కోసం. అంటే కొంతమంది పర్సనల్, బ్రో దీస్ ఆర్ మై పర్సనల్ డీటెయిల్స్, ఐ కెనాట్ షేర్ విత్ యూ. టెల్ మీ వాట్ డూ యూ వాంట్. I want to join the classes. So what is how much you are expecting? What is the class duration? How many days it will take to complete the class? You can tell me these details. That's it. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే అండి, ఒక మీరే లోన్ అప్లై చేస్తున్నారు అనుకో. ఓకే, మీ డీటెయిల్స్, మీ అన్ని డీటెయిల్స్, అన్నెసరీ డీటెయిల్స్ కూడా అడిగితే, మీ స్కూల్ ఏంటి, మీ స్కూల్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది, బీటెక్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది, ఓకే మీ యొక్క హెచ్ఓడి నేమ్ ఏంటి, ఎన్ని అడిగితే యాజ్ ఎ కస్టమర్ హౌ విల్ ఫీల్?
ఇరిటేట్ గా ఉండిద్దా లేదా అండి? చెప్పండి. sir. ఇరిటేట్ గా ఉంటుందా ఉండదా? ఇమ్మీడియట్లీ ఏం Yes, చేస్తారు? అరే ఇతను ఇన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతా ఉన్నాడు, మనము ఇంకొక ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్దాము, ఇతని దగ్గర క్లాసులు జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతా ఉన్నాడు, ఎందుకు వచ్చింది, ఇంకో దగ్గరికి వెళ్దాము, ఎందుకు మన డీటెయిల్స్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ షేర్ చేయాలి. అలానే ఒక లోన్ అప్లై చేయాలంటే ఈడేంద్ర బాబు, నాకు 10th క్లాస్ లో పర్సంటేజ్ ఎంత, ఏ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయ్యావు, ఏ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయ్యి ఎక్కడ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ హెచ్ఓడి నేమ్ ఏంటి, కాలేజ్ నేమ్ ఏంటి, ఎన్ని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ఏ పర్సనల్ లోన్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాంక్, ఐ విల్ చూస్ సమ్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్, లైక్ దట్ పీపుల్ విల్ థింక్ ఆర్ నాట్. చూడండి అండి, అదే ఇంకా మీరు చూడండి ఎన్ని వెబ్సైట్స్ అండి. ఒక మూవీ టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక కస్టమర్ కి ఇన్కన్వీనియంట్ క్రియేట్ చేయకుండా డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ యాజ్ ఎ గెస్ట్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తుందా లేదా? గెస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. yes, మీరే sir. ఎందుకు వై దే ఆర్ గివింగ్ దట్ ఆప్షన్? సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు రిజిస్టర్ ఇన్ దేర్ వెబ్సైట్. Yes or no? Why I want to Yes. share my personal details? Unnecessarily they will send messages. Unnecessarily they will send some ad messages. అందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ని షేర్ చేయడానికి ఇష్టపడరండి. అందుకే అంటే ఏమైతే మ్యాండేటరీయో, ఇప్పుడు ఒక మూవీ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే మహా అయితే ఏంటి, మన అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి, ఎన్ని సీట్స్ కావాలి, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఇంకా అన్నెసరీగా ఓకే ఎవరెవరు వస్తున్నారు, నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ తో వస్తున్నావా, లేదా మీ లవర్ తో వస్తున్నావా, ఎవరు మీ పక్కన, ఎవరు ఎంత ఏజ్, ఇవన్నీ అవసరం లేదు వాళ్ళకి. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ కూడా సార్ ఎన్ని ఎవరు చెప్తారు సార్ అంటే, మనకి ఈ స్టేజెస్, ఎన్ని స్టేజెస్ ఉండాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్, ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారు సార్ మనకి? మాకు తెలియదు కదా, మేము కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నాం కదా అంటే, ప్రాజెక్ట్ లో అంటే బిజినెస్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే క్లయింట్ సైడ్ నుంచి బిజినెస్ పీపుల్ అంటే ఒక లీడ్ అంటే ఎల్ఎస్ఏ వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకొని చెప్తారు. ఇప్పుడు గౌరవ్ ఈజ్ ద డెవలపర్. ఏ గౌరవ్, ఓకే దిస్ ఈస్ మై కేస్ టైప్ ఐ వాంట్. Okay, these are the stages I want. These are the steps I want. Okay, these are the information I want to collect from the customer. Each and every step, this type of information I want to collect from the customer. Could you please develop the screens? Like that, he will give some overview and ఇదంతా స్ట్రక్చర్ మొత్తం డిఫైన్ చేసి మీరు చెప్తారు. నాకు కేస్ టైప్ ఇలా కావాలి, ఈ నేమ్ తో కావాలి, స్టేజెస్ ఇలా కావాలి, స్టెప్స్ ఇలా కావాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టెప్ లో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ వాంట్ టు కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. They will tell you. After that you need to start the development. See, if someone is going to ask, bro, could you please explain about case management? In a case management, what you are going to do? In a case management, first we are going to add a case type. After adding a case type, how many stages are required to complete the particular case type? Okay, particular case type, we need to add that many case types. Okay, we need to add that many case types. After how many stages are required to complete a particular case type, we need to add that many stages. After adding stages, we need to add the steps to each and every stage. After that, each and every step we need to configure the form. Each and every step we need to configure the form. Okay, we need to configure the form. Each and every step we need to configure the form. ఇలా చెప్పాలండి. ఓకే సార్, హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ కేస్ టైప్, ఇప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్ లో మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ఏ కేస్ టైప్, సార్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ఏ కేస్ టైప్? నౌ సీ హియర్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ డెవలప్మెంట్. Okay, Manikanta, right? What is the operator ID I created? Manikanta. Okay, if you want to create a case type, go to the case type explorer. If you want to create a case type, go to the case type explorer. Go to the case type explorers. Go to the case type explorer. Go to the case type explorer and first navigate to Dev Studio. First navigate to the Dev Studio.
Okay, now observe. See, if you want to add a case type, go to the case type explorer. Go to the case type explorer. Go to the case type explorer. Click on add a case type. Before adding a case type, now observe here. Go to the application explorer. Okay, go to the application explorer. Okay, now here you can see only SB-Dubai-Sale-Bank 31-work అండి. ఇక్కడ ఇది మాత్రమే ఉన్నది. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Now go to the case type. Go to the case type explorer. Go to the case type explorer and click on add a case type. ఇక్కడ చూడండి, add a case type. ఒక కేస్ టైప్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నది చూడండి. నేను ఇప్పుడు ఒక కేస్ టైప్ యాడ్ చేశానే అనుకోండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ పర్సనల్ లోన్ కేస్ టైప్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ క్లాస్ అండి. వన్ మోర్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. సార్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఆ క్లాస్? ఇట్ విల్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ personal loan. Like that, it will create one class. Sir, if I'm going to define a case type like order, it will create a one class like that. Sir, if I'm going to define a class case type like a time, it will create a Sir, if I'm going to add loan, it will create like that. Sir, if I'm going to add like onboarding, it will create a class like that. One class it will create. Automatically it will create one class. See, what are the rules? Pega by default it will create a, when you are defining a case type. After that, sir, when you are defining the stages, what are the rules? Pega by default it will create, we will discuss. After that, sir, when you are defining a steps, what are the rules? Pega by default it will create, we will discuss that one. After that, sir, when we are configuring the properties, what are the rules? Pega by default it will create. By default it will create. Okay, we will discuss. Okay, we will discuss. Okay, now observe here. Now go to the case type and add a case type. Go to the case type explorer, add a case type. Now you can define personal loan. Now you can define the personal loan. Now you can define the personal loan. Here you can see and ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. అడ్వాన్స్డ్ settings. All the case types are inherited from. Observe చేయండి. All the case types are inherited from work-class అండి. వర్క్ is the pega provided predefined class అన్నమాట. మీరు ఒక కేస్ టైప్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిటెడ్ అవుతా ఉండేది అనమాట. అంటే ఒక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతా ఉండేది. అలానే ఇక్కడ బ్యాంక్ 31 రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏంటి సార్ ఈ అనేది కూడా కమింగ్ సెషన్స్ లో మీకు తెలుస్తుంది. రూల్ సెట్ అంటే ఏంటి, రూల్ సెట్ వర్షన్ అంటే ఏంటి కూడా కమింగ్ సెషన్స్ లో తెలుస్తుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ద కేస్ టైప్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ submit. Step number 1 completed. This is the way to define a case type. Step number 1, what we did, we defined the case type. Okay, after that, okay, step number 1, first we need to define the case type. After that, okay, now see, once you define the case type, come to the application explorer. ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేయండి. రిఫ్రెష్ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఏదైనా మనం ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసి ఆ రూల్ మీకు కనిపించకపోతే, whatever you created the rule, if you are not able to see that rule under that particular class at that time, just you can refresh application explorer. ఇక్కడ చూడండి, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయిందండి. వాట్ ఆర్ ద రూల్స్? పెగా బై డిఫాల్ట్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్. నౌ ఐ విల్ షో యూ. ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయిందని చెప్పాను. చూడండి ఆ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అయిందో లేదా. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. Pega itself by default is created. This class by default it is taking like a concrete class.
After that, here you can see belongs to the class group తీసుకున్నది. సార్ అంతకు ముందు క్లాస్ belongs to the is a class group అని తీసుకున్నది, ఇప్పుడేమో belongs to the class group అని తీసుకున్నది. ఎందుకు, రీజన్ ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. అలానే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయిందండి. అలానే ఒక రిపోర్ట్, ఇంకా రిపోర్ట్స్ గురించి కూడా ఇన్ డెప్త్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము కమింగ్ సెషన్స్ లో. ఓకే కమింగ్ సెషన్స్ లో కమింగ్ సెషన్స్ లో అబౌట్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ గురించి కూడా ఇన్ డెప్త్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, కమింగ్ సెషన్స్ లో. నౌ సి, నౌ ఓపెన్ ఏ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్. Open a report definition. Now you can see pega itself by default it's created one report definition. So what is the use of this report definition also we will discuss. And see, go here, pega itself by default it's created one work party rule. This is the one of the work party rule. Pega by default it's created. Sir, what is the use of this work party rule? About this work party also in depth we will discuss. After that, pega itself it created one flow. Okay, flow create అయింది. ఓకే, పీవై స్టార్ట్ కేస్ అనే ఒక నేమ్ తో క్రియేట్ అయింది. అలానే ఒక కేస్ టైప్ రూల్ కూడా క్రియేట్ అయింది. అంటే ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో అడుగుతారండి. వెన్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ఏ కేస్ టైప్, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ pega by default it will create in a background, అలా అడుగుతారు. When we are defining a case type, what are the rules pega by default it will create in a background, like that they will ask you. So immediately you need to tell that, sir, when you are defining a case type, pega it will create one class, report definition, work party, py start case one flow, py default one rule it will create. Sir, what is the use of this class? Sir, what we are going to do in this particular class? Sir, whatever rules related to personal loan, we will create rules under personal loan class. ఇప్పుడు నేను హేమంత్కి చెప్పా, హేమంత్ ఫలానా స్క్రీన్ డెవలప్ చేయాలి. ఎక్కడ సార్? పర్సనల్ ఇన్ఫో స్క్రీన్ లో. నా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కి సంబంధించిన రూల్స్ మొత్తం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాడు తను? he need to create rules under personal information, personal info screen or not? Sir, personal loan screen or not? హేమంత్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ డెవలప్ చేయాలి అన్నాను. ఇమీడియట్లీ సార్ వేర్ వి నీడ్ టు డెవలప్ దట్ పర్సనల్ ఇన్ఫో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ స్క్రీన్ అండర్ పర్సనల్ లోన్ class. Then you need to create rules under personal loan class. Next one, reports. Sir, what is the use of reports? ఇప్పుడు నేనే మేనేజర్ గౌరవ్ అడిగా, ఏ గౌరవ్, could you please send me one report? What report? How many loan applications today created? Who is working on that particular loan application? What is the status of that loan application? Hey, could you please give me one report? How many applications completed this entire week, this entire month, last 3 months, last 6 months? I want that report. Who is working on this case application, this loan application? Who is working on this loan application? I want to get some report. How we can achieve that one? By using report and report definition we can achieve. If you want to know your case information, if you want to know your case information, who is working on, what is the status of your case, current status of your case, what is the last updated on your case, okay, if you want to know that type of information we can achieve by using report definition. After that, work party. Sir, what is the use of work party? Sir, what is the use of work party, sir? Okay, what is the use of work party? చూడండి, మీరు కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తారండి, సార్ మా ఇంట్లో టీవీ వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, చెప్పండి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? They will ask you your details అండి. Yes or no? They will ask you your details. Yes or no? అడుగుతారా లేదా? Sir, why they will ask you, bro? They want to associate your details with that particular complaint. Yes or no? Associate చేయాలి. ఎందుకు సార్ ఆ కంప్లైంట్ కి నా డీటెయిల్స్ ఎందుకు సార్? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? They want to know some additional information about your complaint. Again, మిమ్మల్ని ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి బ్రో? మణికంఠ చెప్పు దానికి ఆన్సర్.
బ్రో ఇప్పుడు నేను మీ డీటెయిల్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి సార్ మన కంప్లైంట్ రైజ్ చేసేటప్పుడు? ఆ కంప్లైంట్ గురించి సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి, అప్పుడు నేను ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి? అంటే we need to associate our details to our complaint. Yes or no? Yes, sir. Sir, I want to communicate to the people. ఆ కస్టమర్ కి కంప్లీట్ అయిపోగానే బాబు నీ కంప్లైంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అని I want to give some confirmation to that particular customer. I want to know about his complaint status. If I associate your customer details with this particular complaint, then I can provide this type of information. ఇంకా సార్, ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ సార్. అని ఖచ్చితంగా మీరు డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్న రూల్ ఉందా అండి? మీరే థింక్ చేసుకోండి అగైన్. నో రైట్, ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ అండి. అంటే ఇక్కడ మీ రిక్వైర్మెంట్ లో సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసోసియేట్ యువర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసోసియేట్ ఎనీ ఇంట్రెస్టెడ్ వర్క్ పార్టీ టు యువర్ కేస్ లైఫ్ సైకిల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసోసియేట్ ఎనీ ఇంట్రెస్టెడ్ వర్క్ పార్టీ టు okay, if you want to associate any interested work party to your case life cycle, at that time we can define a work party. ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మీరు ఆన్లైన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కింద సెల్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని వస్తుంది, గుర్తుందా మీకు? సెల్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఎప్పుడైనా చూసారా? ఎవరైతే అంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి సెల్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా? ఇఫ్ సెల్లర్ ప్రొవైడ్స్ ఓన్లీ. ఎవరు ఉండదండి, ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి ఉండదు అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ అనమాట. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసోసియేట్ ఎనీ ఇంట్రెస్టెడ్ వర్క్ పార్టీ టు యువర్ కేస్ లైఫ్ సైకిల్, ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ డిఫైన్ ఏ వర్క్ పార్టీ. ఇది కూడా ఇన్ డెప్త్ గా డిస్కస్ చేద్దామండి. అలానే సార్ PY స్టార్ట్ కేస్, ఇది కూడా చూడండి డెఫినేషన్ జాగ్రత్తగా అండి. PY start case will define when your case is going to start. PY start case will define when your case is going to start. Means this is the starter flow. అంటే మీ కేస్ టైప్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అని డిఫైన్ చేసేదే ఈ PY కేస్ టైప్ అనేది ఫ్లో అనేది. సార్ PY స్టార్ట్ కేస్ విల్ డిఫైన్ వెన్ అవర్ కేస్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. మన కేసు అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అని డిఫైన్ చేసేదే అండి ఈ PY స్టార్ట్ కేస్ అనేది. ఓకే, స్టార్టర్ ఫ్లో అనొచ్చు అనమాట, స్టార్టర్ ఫ్లో అనొచ్చు. PY స్టార్ట్ కేస్ విల్ డిఫైన్ వెన్ యువర్ ఫ్లో ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని తర్వాత సార్ PY డిఫాల్ట్ ఒక కేస్ టైప్. ఇవన్నీ ఎక్కడ క్రియేట్ అయినాయి? లోన్ లో. చూడండి ఇది కూడా పర్సనల్ లోన్ లో రిపోర్ట్ పర్సనల్ లోన్, క్లాస్ పర్సనల్ లోన్. అంటే ఎన్ని ఎక్కడికి PY డిఫాల్ట్. సార్ వాట్ దిస్ PY డిఫాల్ట్ కంటైన్స్? సార్ దిస్ PY డిఫాల్ట్ కంటైన్స్ వర్క్ పార్టీ డీటెయిల్స్ and your flow information, case-wide supporting actions, case-wide. Is there any child cases for your case? Is there any child cases? Is there any case-wide actions are available? Is there any duplicate search is available? Is there any alternative stages are available? Is there any, how many stages we define? How many alternative stages are available? This type of information we can see under this PY default case type. PY default case type, we can see how many stages are available for that particular case type, how many alternative stages are available that particular case type. Is there any case match rule is available for this particular case type? Is there any case-wide actions are available? Is there any case-wide process are available? Is there any child cases are available? Or when our case is going to start? And is there any work party defined for this particular case type? This type of details we can see under PY default case type. మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి. ఆల్టర్నేటివ్ స్టేజెస్ ఏంటి సార్ అంటే, అలానే వర్క్ పార్టీ ఏంటి, కేస్ వైడ్ సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, చైల్డ్ కేసెస్ అంటే ఏంటి, ఓకే, అలానే కేస్ వైడ్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి, కేస్ మ్యాచ్ రూల్ అంటే ఏంటి, ప్రతిదీ విత్ ప్రాక్టికల్ కమింగ్ సెషన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్. సార్ these are the rules pega by default it will create. Sir, if I'm going to define a one more case type, నేను ఇంకో కేస్ టైప్ డిఫైన్ చేస్తే సేమ్ అదే రూల్స్ సేమ్ ఇదే నేమ్ లో క్రియేట్ అవుతాయి. ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి? ఆ క్లాస్ లో క్రియేట్ అవుతాయి. సార్ ఇంకో నేను ఆర్డర్ అని క్రియేట్ చేస్తే ఆర్డర్ లో కూడా PY డిఫాల్ట్ అనే ఒక కేస్ టైప్, PY స్టార్ట్ కేస్ అనే ఒక ఫ్లో, PY కేస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫాల్ట్, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్, క్లాస్ అనేది ఇలాంటి క్రియేట్ అవుతాయండి. These are the rules pega by default it will create when you are defining a case type.
Step number 1 completed. Any questions? Any questions? And step number 1. Any questions? Any questions? No, right? No questions, right? No, Arjun. Okay. See, step number 2. సార్ వీఆర్ డెవలపర్స్ అండి. నేను ఇప్పుడు మీరే అనుకోండి, నేను ఒక బిజినెస్ ఆర్కిటెక్ట్ పీపుల్ అనుకోండి, నేను మీకు బిజినెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మరి ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు? మీరే చేయాలా లేదా? అది నేను చూపిస్తున్నాను ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నాము. ఓకే, కేస్ డిఫైన్ చేసాము. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ స్టేజెస్. హౌ వీ కెన్ యాడ్ స్టేజెస్? గో టు ది వర్క్ ఫ్లో. నౌ వీ కెన్ యాడ్ ఏ కేస్ లైఫ్ సైకిల్. ఇక్కడ ఒక మాకప్ స్క్రీన్ ఉందండి. ఇక్కడ ఒక మాకప్ స్క్రీన్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకే స్టేజెస్ ఆర్ పవర్ఫుల్ వే టు స్ప్లిట్ ది ఓవరాల్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది కేస్ ఇంటూ ది మైల్ స్టోన్స్ అండ్ మేనేజబుల్ సెక్షన్స్. అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఇస్తే ఈజీగా మనం ట్రాక్ చేయొచ్చా లేదా అండి? అంతా ఒకే స్క్రీన్ లోనే కలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకే ఎలా అనిపిస్తుంది? ఒక కస్టమర్ గా మనకైనా వాళ్ళకైనా రివ్యూ చేయాలన్నా ట్రాక్ చేయాలన్నా ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఈజీ అండి. దానికోసమే ఒక డిఫరెంట్ స్టేజెస్ గా డిఫైన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కూడా చూడండి, అప్రూవల్, రీఇంబర్స్మెంట్, రిజాల్వ్ అంటే కంప్లీట్ ద స్టేజ్. ఏదో ఒక నేమ్స్ అనమాట. మాకప్ స్క్రీన్స్ ఇక్కడే. నౌ యాడ్ ఏ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ స్టేజెస్. సార్ ఓకే, డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి. డాక్యుమెంట్ కలెక్షన్. ఓకే, ఇంకొక స్టేజ్ యాడ్ చేయాలి సార్. ఓకే, యాడ్. సార్ మీ ఇష్టం సార్, నేను ఒక 20 యాడ్ చేసుకుంటాను సార్. ఓకే, ఏమన్నా ఇష్యూవా? ఏమన్నా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా? ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్. బెస్ట్ ప్రాక్టీసా? మీరే చెప్పండి. ఓకే, మీరే చెప్పండి. బెస్ట్ ప్రాక్టీసా? ఒక లోన్ అప్లై చేయాలంటే ఒక 20 స్క్రీన్స్ కంప్లీట్ చేస్తేనే మీకు లోన్ వస్తుంది అంటే యాజ్ ఎ కస్టమర్ గా మీరు కూడా ఇన్కన్వీనియంట్ గా ఫీల్ అవుతారా లేదా? ఎందుకురా బాబు ఇన్ని ఫిల్ చేయాలా, ఇన్ని డీటెయిల్స్ మనం ఫిల్ చేయాలా అని ఖచ్చితంగా అనుకుంటారా లేదా? Yes, sir. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ప్లస్ ఐకాన్ ఇచ్చారు కదా అని మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మాక్సిమం ఏ కేస్ లైఫ్ సైకిల్ కన్నా మాక్సిమం వీ కెనాట్ యాడ్ మోర్ దాన్ 8 స్టేజెస్. ఫర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నో సార్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ 10 స్టేజెస్. Is it fine? Yes, you can add. If that is your business requirement, that is your business life cycle, then you can define. మీ బిజినెస్ చెప్పాడు ఇలా 10 స్టేజెస్ నాకు ఖచ్చితంగా కావాలి అని. ఎస్, యూ కెన్ డిఫైన్. కానీ మాక్సిమం ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే మనము 10 స్టేజెస్ కాదు, ఒక మాక్సిమం 4-5 స్టేజెస్ కన్నా ఎక్కువ యాడ్ చేయలేం. కానీ పెగా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ కెన్ యాడ్ నాట్ మోర్ దాన్ 8 స్టేజెస్. పెగా రికమెండేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ కెనాట్ యాడ్ మోర్ దాన్ 8 స్టేజెస్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మనీ డిస్పాచ్. ఎనీ డౌట్స్ టు హౌ టు యాడ్ స్టేజెస్? ఓకే, జస్ట్ యూ కెన్ క్లిక్ అండి. ఇది ప్లస్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. మనీ డిస్పాచ్. మనీ డిస్పాచ్ ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలండి. సార్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ స్టేజెస్, వెదర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎనీ రూల్స్? వెదర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎనీ రూల్స్? ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ రూల్స్ అండి. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు స్టేజెస్ యాడ్ చేశారో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఏ రూల్ క్రియేట్ కాల, ఇవన్నీ అంతకు ముందు ఉన్నాయి. అంతకు ముందు ఉన్నాయి, ఏ రూల్ క్రియేట్ కాలేదు. స్టెప్ నెంబర్ 2 కంప్లీటెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ what you are going to do? Step number 3, add steps to each and every stage. See how many steps you want to add. ఇక్కడ కూడా అండి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక 10-20 అలా యాడ్ చేయము. 1 or 2, 3 ఇలా యాడ్ చేసుకుంటాం అంతే. ఒక 5-6 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక 10-15 ఎంటర్ చేశారనుకోండి, చూడటానికి చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. ఏంట్రా బాబు ఇన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలా, ఇన్ని స్క్రీన్స్ కంప్లీట్ చేయాలా అని. ఓకే, నౌ see how to add stages, how to add steps. Okay, whatever stage you want to add steps, select that particular stage and click on add step. And select this collect information. Now you are collecting information from the customer. What type of information you want to collect from the customer? Personal information. Now add one more step. Employee information. Okay, employee information. Now add one more step. Now salary information. Okay, now this particular
stage have added 3 steps and okay. Now document collection. Now document collection I'm going to add only one. మీరే చెప్పారు BGC background verification info. సింపుల్ గా ఒకటే యాడ్ చేశానండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ థింగ్స్ యూ కెన్ యాడ్. ఇక్కడ మేనేజర్ ఇన్ఫో నేను ఒకటే యాడ్ చేస్తున్నాను. మీ ఇష్టం అండి, మీ ఇష్టం. సార్ ఇక్కడ ఒక 2-3 యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు ఇంకా సమ్ డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కస్టమర్ నుంచి అనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్. అలానే ఇక్కడ లోన్ ఇన్ఫో. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యాడెడ్. ఓకే, స్టెప్ నెంబర్ 2, 3 కంప్లీటెడ్. ఓకే, 1 minute అండి. Okay, next one. And when we added these steps, what are the rules pega by default it will create? Okay, what are the rules pega by default it will create? Okay, what are the rules pega by default it will create? Okay, what are the rules pega by default it will create? ఓకే, సి నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ అండి. అంటే ఇక్కడ వెన్ యు ఆర్ యాడింగ్, ఇక్కడ నేను రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. ఒక స్టెప్స్ మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ రూల్స్ అనేది క్రియేట్, ఏ రూల్స్ క్రియేట్ అవుతాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, నౌ రిఫ్రెష్ హియర్. చూడండి, ప్రాసెస్ దగ్గర మీకు రూల్స్ క్రియేట్ అయ్యే లేవు, ఒక ఫ్లో అనేది క్రియేట్ అయింది. డాక్యుమెంట్ కలెక్షన్ అనే ఒక ఫ్లో క్రియేట్ అయింది. చూడండి, డాక్యుమెంట్ కలెక్షన్ అనే ఒక ఫ్లో క్రియేట్ అయింది. ఈ ఫ్లో ఏంటి, రేపు క్లాస్ లో ఇన్ డెప్త్ గా మనం నేర్చుకుందాం. ఓకేనా, రేపు క్లాస్ లో ఇన్ డెప్త్ గా ఈ ఫ్లో గురించి మనం నేర్చుకుందామండి. ఒక ఫ్లో క్రియేట్ అయింది, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్. ఇక్కడేమో చూడండి సార్, ఏంటి సార్ ఇదేంటే, ఇదేమో స్టార్టర్ షేప్ అంటాం, స్టార్టింగ్ షేప్. ఇదేమో ఎండ్ షేప్ అంటాం. అంటే స్టార్టర్ షేప్, ఎండ్ షేప్, దిస్ ఈస్ ద అసైన్మెంట్ షేప్, దిస్ ఈస్ ద అసైన్మెంట్ షేప్ అండి. అంటే స్టార్టర్ షేప్ ఏం డిఫైన్ చేస్తుందంటే, వెన్ యువర్ ఫ్లో ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్, when your flow is going to end, each and every assignment it will refer one screen. ఇక్కడ 3 అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. డాక్యుమెంట్ కలెక్షన్ లో ఓన్లీ వన్ అసైన్మెంట్ మాత్రమే ఉన్నది. గో టు ద కేస్ లైఫ్ సైకిల్, ఎయిదర్ యూ కెన్ ఓపెన్ అండి, ఇక్కడి నుంచి అయినా ఓపెన్ చేయండి, లేకపోతే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడి నుంచి అయినా. చూడు, ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ స్టేజ్ అండ్ స్టెప్స్ యూ కెన్ సీ ద వన్ ఫ్లో. ఇది ఒక ఫ్లో అనమాట, ఇక్కడి నుంచి అయినా ఓపెన్ చేయొచ్చు. ప్రాసెస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ఫ్లో అనమాట, ఇక్కడి నుంచి అయినా ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఒక షేప్ మాత్రమే ఉన్నది, ఒక అసైన్మెంట్ షేప్ మాత్రమే ఉన్నది. అలానే ఇక్కడేమో 3 అసైన్మెంట్ షేప్స్ ఉన్నాయి. గెస్ట్ చేసి చెప్పండి, మీరే గెస్ట్ చేసి చెప్పండి. మీరు గెస్ట్ చేయండి. కమాన్ బ్రో, ఇక్కడ మీరు 3 స్టెప్స్ యాడ్ చేశారు కదా, అందుకే 3 అసైన్మెంట్ షేప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అవునా కాదా? అంటే ఇక్కడ బ్రో, ఇక్కడ మీరు 1 స్టెప్ మాత్రమే యాడ్ చేశారు కావున అందువల్ల ఇక్కడ ఒక షేప్ మాత్రమే ఉన్నది. అవునా కాదా? ఓకే, ఇప్పుడు మీ ముందే చూడండి సార్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ స్టెప్ హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ అంటే వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ స్టెప్, ఆటోమేటికలీ పెగా ఇట్ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ షేప్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను, కాన్ సేవ్ నౌ ఆటోమేటికలీ అండి. మీరు కావాలంటే నౌ గో హియర్, నౌ గో టు ది ఫ్లో, go to the flow and observe here, pega automatically it will add it. అంటే each and every step it will behave like a one shape in pega. ఇప్పుడు చూడండి, అంటే when you added the steps, pega by default it will created the flows. Okay, only flows మాత్రమే క్రియేట్ అయ్యాయి. దాని తర్వాత ఫైనల్ స్టెప్. now observe final step అండి. now I am going to configure the properties. How I am going to configure the properties? Configure the properties is nothing but adding the properties. What type of information you want to collect from the customer? Okay, what type of information you want to collect from the customer? We need to add those properties. Okay, now select this one. Select the personal info screen. Select.
select this personal info. Okay, whichever step you want to configure the properties, select that particular step and configure view and click on configure view. Click on configure view. Okay, this is the way to configure the properties. Select the step and click on configure view, and whatever properties you want to configure, you can configure. Whatever properties you want to, and fields అంట నేను చెప్పాను కదా, పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏమంటాము, ప్రాపర్టీస్ అంటాము. కొన్ని టెక్నాలజీస్ లో అంటాము, కొన్ని టెక్నాలజీస్ లో వేరియబుల్స్ అంటాము. అంటే ఇక్కడ కూడా మీకు ఓవర్ ఇక్కడ ఎంటర్ ద ఫీల్డ్ నేమ్ హియర్ అని వస్తుంది. అంటే నా వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ వాంట్ టు కలెక్ట్. ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తారా, నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తారా? టెక్స్ట్ సార్. టెక్స్ట్. సరే, ఏజ్ ఉంది, ఏజ్ దగ్గర ఏం ఎంటర్ చేస్తారు, నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారా, టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తారా? నంబర్స్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, Numbers. డూ యూ హ్యావ్ జాబ్ అన్నాను. Text. Yes sir. Text. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని ఏమంటాము? మీకు తెలిసిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమంటాం బ్రో? దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ అంటావా? Yeah, డ్రాప్ drop డౌన్ down. అనేది Yeah, drop దీన్ని down. ఏమంటామండి? దీన్ని ఏమంటాము? Check box. ఇక్కడ చూడండి బ్రో, నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను మినిమం టైప్ చేస్తుంటే ఏమొస్తున్నాయో చూడండి. based upon my minimum search Suggestions. characters, it is displaying results. Yes or no? Yes sir. Yes. Based upon my minimum search characters, it is displaying a results. Okay, student. Type అంటే if that property is an integer or boolean or currency or date or email integer, if it is a phone, you need to specify the type of the property. ఇక్కడ చూడండి, కొన్ని స్టార్ మార్క్ ఉంటాయండి. ఒక ప్రాపర్టీని మనము ఫిల్ చేసేటప్పుడు స్టార్ మార్క్ ఉంటాయి. ఏంటండి ఆ స్టార్ మార్క్? Validation. Compulsory. Compulsory. దాన్ని ఇప్పుడు ఆప్షనల్ అంటే ఏంటి? ఉండొచ్చు, చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. అది It is not అంటే మనం mandatory. డిఫైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉందన్నమాట. ఓకే, నౌ యూ కెన్ డిఫైన్. ఆప్షనల్ అంటే ఓకే, ఇఫ్ యూజర్ కెన్ ఎంటర్, కెనాట్ ఎంటర్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఏజ్ అనేది ఏంటండి, ఇంటీజరా కాదా? Integer. Now I'm going to select the integer. దాని తర్వాత జెండర్. ఇప్పుడు నేను జెండర్ కి చూడు రేడియో బటన్ అండి. మీకు రేడియో బటన్ చూస్తుంటారు, కొన్ని అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి అండి. రేడియో బటన్స్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద రేడియో బటన్ ఇన్ యువర్ UI. Okay, if you want to display the radio button in your UI, under type you need to select the click list అండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, రేడియో బటన్ కావచ్చు, డ్రాప్ డౌన్ కావచ్చు, అలానే డ్రాప్ డౌన్ కావచ్చు. ఓకే, డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే పిక్ లిస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, పిక్ లిస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఇక్కడ ఒక గీర్ ఐకాన్ వస్తుంది. అంటే మీరు ఈ ప్రాపర్టీని ఎలా డిస్ప్లే గీర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. డ్రాప్ డౌన్ గా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారా, రేడియో బటన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ రేడియో బటన్, మేల్ అండ్ ఫిమేల్. పాసిబుల్ వాల్యూస్ అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ పాసిబుల్ వాల్యూస్ రేడియో బటన్ కి ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూస్ అనేది ఇస్తామండి. అలానే ఇక్కడ నేను స్టేట్ అని ఉంది, స్టేట్ అనేది కూడా నేను డ్రాప్ డౌన్ గా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నా. డ్రాప్ డౌన్ గా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ పిక్ లిస్ట్. నౌ హియర్ దీని డ్రాప్ డౌన్ గా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. నౌ యూ కెన్ గివ్ ది పాసిబుల్ వాల్యూస్. You can give the possible values. ఇలా మనము పాసిబుల్ వాల్యూస్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి. ఇంకా ఎన్ని కావాలంటే అని ఇచ్చుకోండి. ఇక్కడ నేను డిస్ట్రిక్ట్ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు సార్ మీరు మినిమం టైప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చాయి కదండి, అలా కావాలి. దీన్ని ఏమంటామంటే పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమంటామంటే ఆటో కంప్లీట్ అంటాం. సార్ నాకు అలా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ సేమ్ థింగ్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద పిక్ లిస్ట్
and then here you can select the auto complete and based upon minimum search character. Ongol, okay, Ongol, Nellore, Naidupet, Guntur, Guntur, Gudravallir. ఓకే, ఇలా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మనం డిఫైన్ చేసుకో, మీ ఇష్టం వచ్చినవి డిఫైన్ చేసుకోండి. అలానే సార్ నాకు డూ యూ హ్యావ్ పర్సనల్ లోన్, డూ యూ హ్యావ్ ఎ పర్సనల్ లోన్, ఇది ఒక చెక్ బాక్స్ ప్రాపర్టీగా నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నా. సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే దిస్ ప్రాపర్టీ యాజ్ ఎ చెక్ బాక్స్ ప్రాపర్టీ, హియర్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ బులియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. బులియన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంత ఒక రోజేనండి, ఒక రోజు మీకు పెద్ద డిఫికల్టీ ఏమని అనిపించదు. ఇది ఒక్క రోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకా రోజు అయ్యే సెలెక్ట్ చేస్తారు. మహా 5 కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ఓహో, బులియన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చెక్ బాక్స్ గా వస్తుందా, ఇక్కడ క్విక్ లిస్ట్ గానీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు డ్రాప్ డౌన్ అయితే డ్రాప్ డౌన్. సార్ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎందుకు ఎంటర్ చేస్తున్నారు అంటే, ఓహో డ్రాప్ డౌన్ లో మనం ఏదో ఒక వాల్యూస్ చూపించాలి కదా, అందుకు అతను ఆ వాల్యూస్ అనేది అక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నాడు. ఇలా థింక్ చేసుకోండి. ఇలా థింక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు గుర్తుండిపోతాయి. ఒక 4-5 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే okay, you will not get any doubts. Now date of birth. Okay, date of birth అనేది ఏంటి, date property. Now you can give the date property. Now address. సార్ అడ్రస్ అనేది సార్ బిగ్ కామెంట్ బాక్స్ కావాలి సార్, నాకు బిగ్ కామెంట్ బాక్స్ కావాలి. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ Paragraph. అడ్రస్ ఇవ్వాలనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ పారాగ్రాఫ్ గా ఇచ్చుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద వే టు కాన్ఫిగర్ ద ప్రాపర్టీస్ అండి. Okay, any doubts how to configure the properties to the steps? Any doubts only as of now? No. No, sir. No, sir. Same process. ఇప్పుడు నేను చూడండి, same process. I'm going to configure the properties to next properties also. ఓకే, సేమ్ థింగ్ అండి. నేను ఇంకా మీ ఇష్టం అనమాట. నేనైతే ఇంకా నార్మల్ గా ఎలా అంటే ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసేస్తాను. మీరైతే మాన్యువల్ గా జాగ్రత్తగా కాన్ఫిగర్ చేయండి. ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఇవ్వండి. ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి, ఒక ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓకే, ఏదో ఒకటి ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట. మీకు ఒకసారి తెలిసింది కావున వీ కెన్ డిఫైన్. సార్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి టెక్స్ట్ ఇచ్చారు ఏంటి, ఇంటీజర్ కదా. వైల్ క్రియేటింగ్ యూ కెన్ గివ్ మీనింగ్ఫుల్. నౌ జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ది ప్రాపర్టీస్, ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ది సేమ్ వే అండి. ఇంకా మిగతా వాటికి కూడా సేమ్ వే we need to define the properties. Same way we need to define the properties. I am going to define to other things also. Okay, other things also. Now go to the work and configure view. Okay, salary, bank id. Okay, bank id istunanandi, bank name. Okay, just I want to collect, these are the 2 properties. I gave these 2 properties. In sessions we will add some more properties into the each and every step. Okay, here also I'm going to configure some more properties. BGC, a company evadu, BGC company word id enti, BGC word company name enti. Okay, all details kanukovalanuntunnanu. Just we can provide those details. Sir, I want to configure here. I want to configure sir attachments ఉన్నాయి కదా సార్, అటాచ్మెంట్ అంటే ప్రూఫ్స్. అటాచ్మెంట్ కావాలి కదండి. అటాచ్మెంట్స్ ఇక్కడ ఏమన్నా చేయొచ్చా? ఎస్, యూ కెన్. ఇక్కడ మనకి అటాచ్మెంట్ అని ఉంటుంది ఒక ఆప్షన్. జస్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ ఆప్షన్. అటాచ్మెంట్స్ దగ్గర అటాచ్మెంట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆటోమేటిక్ గా మీరేం పెద్ద లాజిక్ విపరీతంగా థింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మేనేజర్ ఎవరు మేనేజర్ అప్రూవల్ చేస్తుంది, వాడి యొక్క నేమ్ ఏంటి, తన యొక్క నేమ్ ఏంటి, తన నేమ్ ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే సార్, లోన్ అప్రూవ్ అయిపోయింది కదా సార్, నాకు నా యొక్క డీటెయిల్స్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, పర్ మంత్ ఈఎంఐ ఎంత, అంటే లోన్ ఐడి ఏంటి, ఒక ఆ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, నౌ యూ కెన్ లోన్ ఐడి. Now you people knows how to create how to define a case type and rate of interest. Okay, rate of interest. Next one.
Okay, loan amount. Next one, ఇంకా ఏం కావాలి? లోన్ అమౌంట్ పర్ మంత్ ఈఎంఐ, ఇంకా మీ ఇష్టం అండి. పర్ మంత్ ఈఎంఐ, టోటల్ ఈఎంఐస్, ఓకే, టోటల్ ఈఎంఐస్. ఓకే, మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్రాపర్టీస్ ని ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి. ఎన్ని అయితే ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకుంటామో అన్ని ప్రాపర్టీస్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద వే టు డిఫైన్ ది కేస్ లైఫ్ సైకిల్. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాపర్టీస్ ని డిఫైన్ చేశారో పెగా ఏ రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తుందా అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ పెగా బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్. టుమారో క్లాస్ యూ విల్ గెట్ టు నో. ఇన్ డెప్త్ గా టుమారో క్లాస్ లో మీకు తెలుస్తుందండి. ఇన్ డెప్త్ గా మీకు టుమారో క్లాస్ లో తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇన్ డెప్త్ గా టుమారో క్లాస్ లో తెలుస్తుందంట. యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వెన్ యూ కాన్ఫిగర్ ద ప్రాపర్టీస్ పెగా బై డిఫాల్ట్ ఇట్ క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్. సార్ ఏంటి అసలు ప్రాపర్టీస్ అంటే రేపు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాము. అలానే పెగా బై డిఫాల్ట్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ ద సెక్షన్. సార్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సెక్షన్? Pega itself by default it's created the section. Sir, what is the use of the section? What we are going to do in this section? Okay, tomorrow class you will get to know. Okay, ఈ సెక్షన్ కూడా సార్ ఈ సెక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తామండి, ఓకే ఈ సెక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తాము అనేది కూడా రేపు సెషన్స్ లో మనం నేర్చుకుందాము ఇన్ డెప్త్ గా. ఇది ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ అయింది. అలానే ఒక ఫ్లో యాక్షన్ అనేది క్రియేట్ అయింది సెక్షన్ లో ప్రాపర్టీస్. అలానే ఒక ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయింది. ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయింది. ఈ ఫ్లో యాక్షన్ లో సెక్షన్ కాల్ అయింది. సెక్షన్ లో ప్రాపర్టీస్ కాల్ అయ్యాయి. అలానే ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ఎక్కడ కాల్ అయింది సార్? ఫ్లో లో కాల్ అయింది. ఓపెన్ ఏ ఫ్లో, దిస్ ఈస్ ద అవుట్ గోయింగ్ కనెక్టర్. ఈ వీటి గురించి కూడా రేపు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, నౌ యూ కెన్ ఓపెన్. అంటే పెగానే బై డిఫాల్ట్ గా ప్రాపర్టీస్, సెక్షన్స్, ఫ్లో యాక్షన్స్, ఫ్లోస్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, నౌ వి విల్ టెస్ట్. సార్ మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం. టెస్ట్ చేయాలా లేదా? Now you defined whatever I told. Now you want to test whether it is working or not. How we can test? Now you can save and run. Now you can save and run. Now you can save and run. Now save and run. Sir, when you are going to run the case type, you can see all the properties in a single screen. And ఎలా కనిపించకూడదు, అసలు ఎలా కనిపించకూడదు. ఏం చేయాలి? You want to avoid this one. If you want to avoid this one, go to the settings tab. Go to the settings tab. Now select this checkbox. ఇక్కడ skip create view when user create a new case. ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నీకు బై డిఫాల్ట్ గా అన్ని ఒకేసారి కనిపించకూడదు. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసము వీ నీడ్ టు చెక్ ది చెక్ బాక్స్. ఏంటి సార్ దాన్ని ఏమంటాము నార్మల్ గా అన్నది హార్నెస్ అంటాము. ఒక హార్నెస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మళ్ళీ. Now go to the work life cycle. Now you can run again. Now you cannot see and sorry, when I'm going to run my case type pega, it will create a work object. Pega it will create a work object. Sir, మీరు క్లాస్ 2 లో చెప్పా, see for abstract classes we cannot create a work object. For concrete classes we can create a work object. Sir, work object అంటే ఈ కమింగ్ సెషన్స్ లో మనం నేర్చుకుందాము అని. పెగా అనేది ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిందా లేదా అండి? ఒక ఐడి అనేది క్రియేట్ చేసిందా లేదా? Yes, sir. కమాన్. Yes, sir. ఎందుకు P తో స్టార్ట్ అయింది సార్? Why it is starting from P? Why it is పర్సనల్ లోన్. సార్ మీ మన కేస్ టైప్ పర్సనల్ లోన్ కదా సార్, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ P ఉంది, P తీసుకున్నది అండి. ఓకే, అలా చెప్పాలి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ P, ఐ వాంట్ టు గివ్ లైక్ పర్సనల్ లోన్ ఓన్లీ, హౌ వీ కెన్ గివ్, వేర్ వీ నీడ్ టు చేంజ్, రేపు క్లాస్ లోనే డిస్కస్ చేద్దాం అది కూడా. సార్ వాట్ డు యూ మీన్ బై దిస్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి? Work object ID is a nothing but a collection of data. Work object ID is a nothing but collection of data. Sir, whatever we are going to enter the data in a UI, it will store the data into this particular work object. Whatever we are entering a data in a UI, it will store the data into this particular work object. Work object is a unique key. అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ వన్ మోర్ టైమ్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. మీరు ఫస్ట్ టైం రన్ చేస్తే 1 2 3 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అ యూనిక్ కీ. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కంటైన్స్ a collection of data. Whatever I'm going to enter the data in a UI, it will store the data into this particular work object ID. Sir, how it will store అనేది
నేను చిన్న క్వశ్చన్, మీరే థింక్ చేసుకుని చెప్పండి అండి. మీరు ఇప్పుడు అమౌంట్ పంపించారు మీ ఫ్రెండ్ కి, రాలేదు. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేసి చెప్తే మీ యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం క్లియర్ కట్ గా చెప్తాడా లేదా? Yes, sir. Yes, మరి sir. ఇదేంటి, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడిలో Sir, మీ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? digits, numbers. నెంబర్స్. నేను అనేది ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడిలో ఉంటుందా? ఉండదు కదా. No, sir. No, whom sir. you transferred, what time you transferred, how much amount you transferred. That idea some It will collection be, of data. that data it will associated with your transaction. అలానే ఆర్డర్ ఐడి, ఒక కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేసి, hey, this is my order ID, could you please tell me the status? He will tell the all the details, what you purchased, how much amount you spent, what is the billing address, what is the shipping address, means all your details will associated with that particular ID. ఇక్కడ కూడా అంతేనండి. ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ చేసిన డేటా మొత్తము ఓకే అక్కడ స్టోర్ అవుతా ఉండేది. ఎలా అని కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు కమింగ్ సెషన్స్ లో, ఇంకా తెలుస్తుంది. రాజవర్ధన్, I'm going to enter the data here అండి. అబ్జర్వ్. ఓకే, నౌ I'm going to enter the data. అంతకుముందు చూడండి అండి, ఇక్కడ మీకు టైప్ చేయగానే ఇక్కడ ఓకే ఇట్లా వెళ్ళే చూడండి, దీంతో నేను టైప్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్ గా ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఈస్ పాపులేటెడ్. మీరేమైనా విపరీతంగా లాజిక్ రాసారా అండి ఈ అంతా రాయడం కోసము? ఓకే, నౌ యూ డెవలప్డ్ సమ్ No, sir. శాంపిల్ వెబ్ పేజ్ ఆర్ నాట్? మీరే థింక్ Yes. చేసుకోండి. మీరే థింక్ చేసుకోండి అండి. చూడండి, మీరు ఏమన్నా విపరీతమైన లాజిక్ రాసారు ఇక్కడ? నౌ ఆటోమేటికలీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ ఫార్మ్ ఆర్ నాట్? Yes. Yes. Now you see what is the status of your work object ID? New ఉంది. ఓకే ఓకే, ఏం సార్ ఆ స్టేటస్ ఏంటి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, యూ కెన్ ఎంటర్ ది డేటా manually, you can enter some data. Okay, here now I'm going to enter. You want to attach the document. చూడండి ఏంది ఇది కూడా అండి, అన్ని బై డిఫాల్ట్ గానే మీకు వస్తున్నాయి, మనం ఏం చేయాల. చూడండి, now it will attach. Do you want delete? Do you want to download again? Yes. మనం ఏమైనా కోడింగ్ ఏమన్నా రాసామా? దీనికైతే ఇంకా కాన్ఫిగర్ చేయాల. ఎందుకు కాన్ఫిగర్ చేయలేదో రేపు క్లాస్ లో మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, రేపు క్లాస్ లో తెలుస్తుంది. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ దిస్ కేస్. నౌ సి నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సి వన్ బై వన్ స్క్రీన్ అనేది నాకు కనిపిస్తా ఉంది. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. Yes. ఫైనల్లీ Yes, sir. ఐఎమ్ రీచింగ్ టు మనీ డిస్పాచ్డ్. మనీ డిస్పాచ్డ్. సార్ నా కేసు కంప్లీట్ అయిపోయినా కూడా నా కేసు యొక్క స్టేటస్ ఏముందండి? నా కేసు కంప్లీట్ అయిపోయినా సరే నా యొక్క కేసు స్టేటస్ ఏముంది? న్యూ అనే ఉంది. మీకు ఆర్డర్ రిలీజ్ మీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా సేమ్ ఓపెన్ అని ఉంటుందా? స్టేటస్ డిస్పాచ్డ్ అని ఉంటుందా? కంప్లీట్ అని ఉంటుందా? ఆర్డర్ కంప్లీటెడ్ అని ఉంటుందా? Completed అని ఉంటుంది. Dispatch. అలాంటివి కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, కమింగ్ సెషన్స్ లో అది చూద్దాం. కానీ ఇక్కడైతే ఈ రోజులో ఇక్కడైతే చూపిస్తున్నాం. సార్ వన్స్ వెన్ ఐ రీచ్డ్ మై లాస్ట్ స్టేజ్, ఐ వాంట్ టు రిజాల్వ్ ది కేస్. రిజాల్వ్డ్, కంప్లీటెడ్. ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండిద్దా లేదా? ఎప్పుడైతే మనం రీచ్ అయ్యామో, ఓహో దీస్ మెనీ కేసెస్ వి కంప్లీటెడ్, దీస్ మెనీ లోన్ ప్రాసెస్, లోన్ థింగ్స్ వి కంప్లీటెడ్, లైక్ దట్ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes. Now Gaurav B. Okay, now enter 24. Okay, now this is the way we can create a application. This is the way we can develop the web pages in pega. సింపుల్ గా ఒక కేస్ లైఫ్ సైకిల్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం, ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి దాని తర్వాత కేస్ లైఫ్ సైకిల్ ని మనము డిజైన్ చేసామండి ఈ రోజు క్లాస్ లో. ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారు అంటే అసైన్మెంట్ గా నేను ఇక్కడ డేటా ఏమి ఎంటర్ చేయట్లేదు. అసైన్మెంట్ గా నేను నోట్ ప్యాడ్ మీద ఒక 4 కేస్ టైప్స్ రాశాను. లోను, ఆన్ బోర్డింగ్, మీకు తెలిసిన ఒక మీనింగ్ఫుల్ ప్రాపర్టీస్ ని డిఫైన్ చేసుకొని మీరు అసైన్మెంట్ గా చేయాలి. నాకు చూడండి, లాస్ట్ Sure, కంప్లీట్ sir. అవ్వగానే నాకు చూడండి ఇక్కడ నాకు రిజాల్వ్ కంప్లీటెడ్ అని వచ్చిందా రాలేదా? Yes, sir.
సార్ ఇంతకు ముందు మీరు కలెక్షన్ సార్ రిపోర్ట్ విల్ గివ్ ది యువర్ డేటా అన్నారు సార్. ఇంతకు ముందు రిపోర్ట్ అన్నారు కదా, రిపోర్ట్ విల్ గివ్ ది విల్ గివ్ ది కేస్ డీటెయిల్స్ అన్నారు. ఇప్పుడు మీరే చూడండి, ఎవరు ఆ కేసు క్రియేట్ చేశారు, ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్. నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. లేదు సార్, నాకు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కూడా కావాలి సార్, ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ అండి. జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓకే మీకు. నవ్ ఐఎమ్ యాడింగ్. మీరు ఏమైతే నేను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేశానో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ దోస్ థింగ్. ఇవన్నీ మీరు ఇదైతే రిపోర్ట్ సంబంధించింది అయితే మీరు అప్పుడే చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదన్నమాట. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, రన్ చేయండి. నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంటర్ చేశానో ఆ డేటా కూడా ఉందా లేదా ఈ కేస్ ఐడికి. రాజావర్ధన్ రెడ్డి అండ్ 27, గౌరవ్ బి 25. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ద డేటా ఆర్ నాట్? Yes, Everyone. you are able able to to. see. Okay, this is the way we can define the case life cycle. మీరు అసైన్మెంట్స్ గా నాకు ఏం చేయాలి అంటే, ఓకే ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను, మీరు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను చూడండి, జెన్యూన్ గా మీకు ఓన్ గా జాబ్ కొట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే అసైన్మెంట్స్ చేయండి. లేకపోతే టైం పాస్ గా క్లాసెస్ జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటే మీ డబ్బులు వేస్ట్, మీ టైం వేస్ట్ అండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఓవర్గా సింపుల్ గా జాయిన్ అయితే మటుకు మీ డబ్బులు వేస్ట్, అన్ని వేస్ట్ అనమాట. టైం వేస్ట్, అనవసరంగా టైం వేస్ట్. కమిట్మెంట్ గానే ప్రిపేర్ అవ్వండి, కమిట్మెంట్ గానే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, Yes, sir. నీట్ గా. నేను ఇప్పుడు మీకు ఏం ఎందుకంటే మీకు తెలిసింది ఆర్డర్ అన్నారండి, మీకు ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు. ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ, ప్రోడక్ట్ ప్రైస్, అలా మీ ఇష్టం వచ్చి ఇచ్చుకోండి. బిల్లింగ్, అడ్రస్ లైన్ 1, అడ్రస్ లైన్ 2, స్టేట్, జిప్ ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వండి. పేమెంట్ కార్డు టైప్, క్రెడిట్ కార్డా, గూగుల్ పేనా, ఫోన్ పేనా, అవన్నీ ఇచ్చుకోగలరు కదా. మీకు ఏదో ఒకటి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కూడా ఒక థింకింగ్ అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ స్క్రీనింగ్, పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, పేషెంట్ ఐడి, డాక్టర్ నేమ్, ఇక్కడ అప్లోడ్ ద డాక్యుమెంట్స్, ఇక్కడ వెరిఫికేషన్, ఏదో ఒక మీనింగ్ఫుల్ ప్రాపర్టీస్ ని డిఫైన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, ఈ 4 కేస్ టైప్స్ మీరు 2 days లో కంప్లీట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఓకేనా, అసైన్మెంట్స్ గా. ఓకే కదా ఎవ్రీవన్?